H1 holders ఏంటంటే get to more information and react based on the situation. ఈరోజు మనము జనేత రెడ్డి ఫ్రమ్ జనేత లా తో మనకున్న క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే మన క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే కనుక్కొని చేద్దాం. గుడ్ మార్నింగ్ జనేత గారు, వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. ముందుగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లిజనర్స్ కి నా నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఐ థింక్ you are safe at home and you are doing well first. Yeah, that's correct. We are just trying to follow the CDC guidelines, stay at home and only for the necessary things, of course, legal services is, part of that, necessary requirement kind of. So because USCIS is still working, service centers inka work out nahi kabatti, based on case by case situations, we are trying to go, weekly low sometimes to the office, but కొంత టైం రెగ్యులర్ టైం అవర్స్ shrink చేసాము, బట్ స్టిల్ we are working and open. థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా అటార్నీ పర్స్పెక్టివ్ ప్రజెంట్ కరోనా పాండమిక్ లో ఇమిగ్రేషన్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది? అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ యుఎస్ఏ? అంటే వెన్ కంపేర్ టు దిస్, అంటే మనము కరోనా స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడుకోవాలి అన్నప్పుడు యుఎస్సిఐఎస్ కొంత ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకున్నారు. అంటే క్లోజింగ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్, బికాజ్ అంటే అక్కడికి ఇన్ పర్సన్ వెళ్ళి బయోమెట్రిక్స్ చేయడం కానీ, ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవ్వడం కానీ, ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్కి వెళ్తారు కాబట్టి ఆ పర్సన్ టు పర్సన్ అంటే whatever they want to contain that one. So అందుకని అది క్లోజ్ చేశారు ఫస్ట్. సో మనము అంటే డేట్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ద ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ వాళ్ళు March 18th అనౌన్స్ చేశారు దట్ దే ఆర్ క్లోజింగ్ అని. దెన్ మనకి మళ్ళీ ఏప్రిల్లో సమ్ టైం వరకు అన్నారు, దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు May 3rd వరకు ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ అంతా క్లోజ్ ఉన్నాయి. లైక్ వేర్ పీపుల్ యూజువల్లీ గో డూ బయోమెట్రిక్స్, ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ కి, సెవరల్ అదర్ థింగ్స్ కి. But, wherever the service centers aithe unnayo, like California, Vermont, Nebraska and Texas service centers, these service centers are still open and running. They are still adjudicating the cases. So, akkadiki in person ante personal ga emi ante outside nunchi allowed kaadu persons, ante only walla employees e kabatti I think they might have take some measures to allowing those people to work in. వాళ్ళు అంటే సెవరల్ అనౌన్స్మెంట్స్ చేశారు, వీ హ్యావ్ టు సే, రాదర్ దాన్ ఎనీ చేంజెస్ కంటే. సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ క్లోజ్ చేయడం కానీ, ఆ తర్వాత బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పాండమిక్, పీపుల్ హ్యావింగ్ సెవరల్ ఇష్యూస్, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ వాళ్ళ H1 extensions కానీ, నాట్ ఓన్లీ several petition extensions, what is going to happen with my job, whether I'll be able to do my H1B extension or B2 extension properly. So even and then కొన్ని అదర్ నోటీసెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్స్ చేశారు USCIS. ఫస్ట్ వచ్చేసి యూజువల్ గా మనకి పిటిషన్స్ పెట్టినప్పుడు RFEs రావడం కానీ, NOID, NOIR, NOITs అంటే నోటీస్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ టు డినై, ఇంటెంట్ టు రివోక్, ఇంటెంట్ టు టర్మినేట్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్. సో వీటికి ఏంటి అంటే March 1st నుంచి May 1st వరకు ఏవైతే ఈ టైం ఫ్రేమ్ లో ఉన్న RFEs, NOIDs, NOIR అండ్ NOITs కి 60-day ఎక్స్టెండ్ చేశారు. లైక్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక March 2nd మీకు ఒక RFE కానీ, వాట్ ఎవర్ ఐ స్టేటెడ్ ఒక RFE వచ్చి దానికి సర్టెన్ టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, మీరు ఈ టైంలోగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అని. ఆ టైం లైన్ నుంచి ఇంకొక 60 days ఎక్స్టెండ్ చేశారనమాట. బికాజ్ కీపింగ్ ఎ లార్జర్ వ్యూ, లైక్ ఇప్పుడు ఇన్ పర్సన్ గా చాలా మటుకు ఆఫీసెస్ కి వెళ్ళట్లేదు. ఇప్పుడు క్లయింట్ లెటర్స్ కానీ, వెండర్ లెటర్స్ కానీ, ఇలాంటి ఏమన్నా కావాలి అని అన్నప్పుడు దే ఆల్సో హ్యావ్ టు సీ ద సిచ్యువేషన్, వాట్ సిచ్యువేషన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ ఇన్. సో ఇలాంటివన్నీ చూసుకుని వాళ్ళకంటే వాళ్ళు పర్సనల్ గా వెళ్ళి అవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ అవైలబుల్ ఉండవు కాబట్టి దానికి ఒక 60 days ఎక్స్టెండ్ చేశారు. తర్వాత మనము ఫీల్డ్ ఆఫీసెస్ ది తీసుకున్నట్టయితే, లైక్ లెట్స్ సే బయోమెట్రిక్స్ ఉన్నాయనుకోండి వర్క్ ఆథరైజేషన్స్ కి ఫర్ ఫార్మ్ 765 కి, దానికి వాళ్ళు ప్రీవియస్ గా ఏవైతే ఉన్నాయో బయోమెట్రిక్స్ సబ్మిట్ చేశారో అవి మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తా ఉన్నారు. సో అది ఒకటి అనదర్ అనౌన్స్మెంట్ దే డిడ్.
And then ఇంకొక announcement what USCIS did is usual గా most of the petitions కి మనకు wet signatures ఉండాలి అన్నమాట, ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్స్. సో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఎలక్ట్రానిక్ సిగ్నేచర్స్ ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఎంప్లాయర్ ఉన్న ప్లేస్ లోనే వాళ్ళు సైన్ చేసి మళ్ళీ అటార్నీకి ఈమెయిల్ చేస్తే వాళ్ళు చేయడము, తర్వాత USCIS కి మెయిల్ అవుట్ చేయడము. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇంకొకటి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే లేట్ పిటిషన్స్ ఎవరన్నా ఒకవేళ డెడ్ లైన్స్ మిస్ అయి ఉంటే కానీ అవి వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్, ఎందుకు దే హ్యావ్ టు స్టేట్ ద స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ filing late. So daniki then based on the USCIS officer discretion, so they might excuse see, because these are very extraordinary circumstances that we are going to, so which are beyond one's control. ఎందుకంటే సెవరల్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు. ఇప్పుడు కంపెనీ అనుకోండి, ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయీ, సెవరల్ థింగ్స్, వెండర్ ఇన్ బిట్వీన్. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బియాండ్ దేర్ కంట్రోల్. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఫ్లెక్సిబిలిటీ, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఇస్ ద రీజన్ అని. And another announcement is March 16th వాళ్ళు ఫస్ట్ క్యాప్ పిటిషన్స్, ఇప్పుడు ఈ H1B 2021 క్యాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రీమియం ప్రాసెస్ సస్పెండ్ చేశారు. సో తర్వాత అగైన్ దే కేమ్ బ్యాక్ ఆన్ March 20th, దే సెడ్ దట్ దే ఆర్ సస్పెండింగ్ ప్రీమియం for all I-129s and all I-140s. So 16th నేమో ఓన్లీ క్యాప్ పిటిషన్స్ కి అన్నారు. తర్వాత 20th they came back again, said that there is no premium at all for I-129s and I-140s అని. So if we go through, these are, the quick several announcements that the USCIS did. So as per, the USCIS website. So from my side, these are the points that I would like to make. So, and we can take some questions. Yeah, advance we can categorize and the questions. Yeah. Actually, current status and through the H1 cap and with exemption cap and green card and some authorization questions. జనేత గారు, రీసెంట్ గా మీరు అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ USCIS గివెన్ సమ్ ఎగ్జంప్షన్స్, సమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు LCA, ఇప్పుడు RFEs కానీ గివెన్ ఎక్స్ట్రా 60 days. రీసెంట్ గా ఐ సీ ద కపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సోషల్ మీడియా, ఇఫ్ ఒకవేళ కంపెనీ నుంచి ఎవరైనా లే ఆఫ్ అయినా కానీ సమ్ రీజన్ అవుట్ ఆఫ్ ద జాబ్, USCIS ఏమన్నా ఎగ్జంప్షన్స్ ఇచ్చిందా H1 వాళ్ళకి? It means I say in under 240 days వరకు US లో ఉండొద్దు, even you don't have the job, but still you can continue in US in 240 days or something. Is any rules? No, that is the old rule. Whatever you stated is not that is the right way. యూజువల్ గా ఏంటి అంటే ఒక H1B ఎక్స్టెన్షన్ పిటిషన్స్ పెట్టామనుకోండి. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, లెట్స్ సే నేను ఒక కార్పొరేషన్ తో వర్క్ చేస్తున్నాను, నాకు H1B ఉంది. లెట్స్ సే టుమారో ఈజ్ ద మై H1B expiration day, but again my employer already filed the H1B and then it is in the process. So in the process ఉన్నప్పుడు నేను up to 240 days వరకు వర్క్ చేయగలుగుతాను అనమాట. That is not a new rule, it's already existing. So that's nothing new about it, but they are just trying to reiterate that one. So, that's what it is. అందుకే ఇప్పుడు ఏంటంటే అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకనే, ఇఫ్ ఎనీ H1 పిటిషన్ అండర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వీ కెన్ కంటిన్యూ టు వర్క్ త్రూ 40 days. కానీ ఏంటంటే H1 ఆల్రెడీ జాబ్ కంప్లీట్ అయినా కానీ, సమ్ రీజన్ అంటే జాబ్ లే ఆఫ్ అయినా కానీ దీనికి అంటే 240 days అప్లై కాదని మీరు చెప్తున్నారు, కరెక్ట్ కదా? దట్ ఈస్ కరెక్ట్. జాబ్ అంటే జాబ్ లో ఈ 240 day రూల్ ఏంటంటే వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది పిటిషన్ ఆల్రెడీ ఎక్స్టెన్షన్ లో సేమ్ జాబ్ లో ఆల్రెడీ ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ చేసి ఉంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ అగైన్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా లే ఆఫ్ అయ్యారు కపుల్ పీపుల్ అండ్ దెన్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జాబ్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎంప్లాయర్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు పే, అంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దేర్ ఆర్ సెవెరల్ ఇష్యూస్ హియర్. మనకు H1B ఒకటి, యాజ్ పర్ ద DOL LCA రూల్స్ దే హ్యావ్ టు still pay the employee. So that is one thing. Ante ఇప్పుడు Dallas, Texas lo, let's say a person is working and then he's done with his job or done with his project. So if he's still located there, as long as the employer is trying to take care of the payment and paying,
So they would still be considered as, maintaining their status. Recently, a couple cases could adjudicate on those lines. But that's what it would be. Definitely, they should have a job, and then in continuation of the employment, or, they should be, getting paid. So but bottom line, they still have to be obligated, employers with the DOL rules, and then, employees still maintaining that kind of status as per the rules. Okay. ఇది ఇక్కడ ఒక వన్ సినారియో అండి. ద కరెంట్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చూస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే వర్కింగ్ కల్చర్ కానీ, లేకపోతే ద వే ఆఫ్ వర్కింగ్ అని. ప్రజెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అందరూ ఆఫీస్ లొకేషన్కి వెళ్ళేసి జాబ్ చేస్తున్నారు. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే స్టే అట్ హోమ్ అంటే ఇంట్లో నుంచి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి H1 వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇనిషియల్ గా ఫైల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆఫీస్ లొకేషన్ తోటి LCA అప్లై చేస్తాం జనరల్ గా. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు ఎనీ H1s వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసినప్పుడు మనము H1s USCIS కి మనం అప్డేట్ చేయాలా? ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో LCA ఏంటంటే మళ్ళీ మనము రీఅప్లై చేయాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉందా? యూజువల్గా యాజ్ పర్ ద USCIS గైడ్ లైన్స్ అయితే మనకి when there is a material change, then you have to file the amendment అని. So what we need to consider as a material change అన్నప్పుడు ఒకటి మనకి లొకేషన్ చేంజ్, ఇంకొకటి జాబ్ టైటిల్, ఇంకొకటి జాబ్ డ్యూటీస్. ఈ 3 పాయింట్స్ లో ఎప్పుడైనా మనకి చేంజ్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా we need an amendment. In the current situation, because it's a different scenario altogether, most of them as per obligating to the stay at home orders, ante government orders ni manam obey chestu, most of them are working from home. So ilanti scenarios lo enti ante, of course, they might not have their home location as one of the work location in the H1B. So ilanti scenarios lo entante usual ga గైడ్ లైన్స్ అండ్ రూల్స్ ప్రకారం ఒక 30 days టెంపరీగా అయితే I think it should be fine. But if it is going beyond that 30-day temporary time frame, definitely there needs to be an amendment. ఇంకొక పాయింట్ అలాంగ్ విత్ దిస్ వన్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు డాలస్ లో ఒక పర్సన్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నాడు, ఆర్ వర్జీనియాలో ఒక పర్సన్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇఫ్ హిస్ హౌస్ ఈజ్ విత్ ఇన్ దట్ కమ్యూటబుల్ డిస్టెన్స్ అండ్ దెన్ ఆ సేమ్ MSA లో మెట్రో స్టాటిస్టికల్ ఏరియాలో మనకు ఫాలో అయినట్టయితే దే డోంట్ ఈవెన్ నీడ్ ఎనీ అమెండ్మెంట్. సో యూజువల్ గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటి అంటే పీపుల్ ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ ఏరియాస్ లోనే సరౌండెడ్ లోనే ఉంటారు. But some of them they do have travel jobs as well. So అట్లాంటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళ LCA ఆ లొకేషన్స్ ని కవర్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ the home location and the work location are falling within the same MSA, then they don't need to file any amendment. But one thing they need to do is they have to post the current existing LCA at their home for 10 business days. That's what we would advise them to do. ఓకే, యా. మెయిన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క H1B అనేది ఇట్ ఫాలో ద USCIS రూల్స్. ఒకటి కూడా అంటే మనం రూల్స్ అవాయిడ్ చేయకూడదు జనరల్ గా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద H1B ఏంటంటే ఇది స్టిల్ క్వశ్చన్ డౌట్ అనమాట, whether we can file or not, we can update it to USCIS or not. So in follow-up question ఏంటంటే సేమ్ ట్రావెల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి సమ్ H1B వర్జీనియాలో జాబ్ చేస్తున్నారు, సమ్ డాలస్ లో ఉంటున్నారు. సమ్ ఏంటంటే లే ఆఫ్ ఫ్రమ్ కంపెనీ. సో ఈ ఫైండ్ అవుట్ అనదర్ జాబ్ ఇన్ డాలస్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ లో ఏంటంటే ఆల్రెడీ అతను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అతను ఆల్రెడీ LCAలో 2 లొకేషన్స్ ని అప్డేట్ చేసినాడు, వర్క్ లొకేషన్ అండ్ హోమ్ లొకేషన్స్. ఇప్పుడు డాలస్ లో ఈ ఫైండ్ అనదర్ జాబ్, he should go for the amendment or just he should go for the only LCA update చేసి USCIS కి నోటిఫై చేస్తే సరిపోతుంది? అంటే ఆల్రెడీ తన LCAలో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ LCAలో బోత్ లొకేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అని అన్నారు మీరు. సో అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు రిక్వైర్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగా ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మెటీరియల్ చేంజ్. సో జాబ్ టైటిల్ చేంజ్ అయినా, జాబ్ డ్యూటీస్ చేంజ్ అయినా, లొకేషన్ చేంజ్ అయినా. సో లొకేషన్ వైజ్ గా తీసుకుంటే ఆల్రెడీ లొకేషన్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది ఆ LCAలో, కాబట్టి దట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ కంప్లైంగ్. సో సెకండ్ వచ్చేసి జాబ్ టైటిల్ అండ్ జాబ్ డ్యూటీస్, ఇవి రెండు కూడా సిమిలర్ లైన్స్ లో ఉంటే
then there is no need for amendment. But, if those two changed, job duties and job title, yes, definitely there needs, that particular person needs an amendment. Okay, yeah, thank you. The same in the pandemic situation లో ఇప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏంటంటే ఫర్లూకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే టెంపరీ అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్ వెళ్ళిపోయింది. ఇఫ్ ఎనీవన్ H1 డైరెక్ట్ ఏంటంటే కంపెనీకి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫోర్స్ లీవ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వితౌట్ పేమెంట్ పే స్టబ్స్ కానీ. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ లో వాట్ ఈస్ ద గైడ్ లైన్స్ దే షుడ్ ఫాలో? Yeah, unfortunate situation ఏంటి అంటే, when the corporation does furlough, of course that is technically means that, they are at least asking the temporary absence from the corporation without the pay kabatti. So avi manaki H1B lo emi exemptions levu. Still employer is obligated to pay the employee on the same lines. So, that is one rule, employer and employee both needs to keep in mind and still be obligated to those rules. Okay. If employer ఏంటంటే is not ready for the payment due to some financial issues or something, in this case H1 అనేది out of H1 అవుతాడా లేకపోతే still H1 continue అవుతాడు? Yeah, maybe in future next 2 to 3 months maybe he can back. But what is the 3 months is out of status or still in status? Or I mean, as you said, employer is not willing to run the payroll. That is one thing where it signals that, he's not maintaining the status. Endukante status maintain cheyali అని అన్నప్పుడు definitely one needs to, have those pay statements in place. A particular individual person, I would say, need to talk to the employer and their, immigration attorney to see, what are the other alternatives that they have, as per their offer letter, any unpaid leave, those kind of things are already in place as per corporate policies. But most of the time, pay లేనప్పుడు ఏంటంటే it's considered as not really maintaining the status, Okay. So just you mentioned is paid leave or maybe the long leave without payment leave or something, payless leave. So in H1 లో the gray area, it means still most of the persons ఏంటంటే అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు H1 లో ఉండి is any chance to take a forced vacations within the US? It depends on each corporation, guidelines. And ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్ ఒక్కొక్కలాగా సెట్ చేసుకుంటారు ఈ పర్టికులర్ రూల్స్, certain things. But then again, when we come back and, look into, what kind of rules are obligated, కొన్నిసార్లు state wise గా ఎక్కడ కార్పొరేషన్ ఉన్నది ఏంటి అనేది. So forced vacation in the sense, it's kind of unpaid leave. So, definitely, their immigration attorney might have already advised, before even taking up the case, looking into all these scenarios. But of course, this scenario is very unusual, I have never witnessed this kind of situation, the first time. Definitely other corporations are going through the same thing. So each individual case, ante manamu one size doesn't fit everybody, but definitely payroll ante H1B rules are completely different than the regular rules. Ippudu meeru regular ga a green card holder kaani citizen kaani, usual గా కార్పొరేషన్ రూల్స్ క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అని అంటే దే డోంట్ సెగ్రిగేట్ ద ఎంప్లాయీస్, H1 వాళ్ళకి ఇలా, గ్రీన్ కార్డ్ వాళ్ళకి ఇలా, సిటిజన్స్ కి ఇలా అని చేయదు. యాజ్ ఎ హోల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళకి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దాని ప్రకారము హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి, మీకు పెయిడ్ లీవ్స్ కానివ్వండి, నాన్ పెయిడ్ లీవ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్ అండ్ యాజ్ అ కార్పొరేషన్ హోల్ గా ఉంటాయి ఆ రూల్స్ అన్ని. So, those might not definitely fit into this particular H1B scenario. So they have to see, ఆ ఇండివిజువల్ కేసెస్ లో ఆ అటార్నీ ఎంప్లాయర్ మాట్లాడుకుని ఏం చేయాలి అనేది దే హ్యావ్ టు. బట్ బాటమ్ లైన్ మళ్ళీ మనము వెన్ వి లుక్ ఇన్ టు నాట్ ఓన్లీ USCIS, మనకి పెరోల్ వైజ్ గా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. అంటే వెన్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ పేడ్, ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ద స్టేటస్ అని. సో దే హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ డిస్కస్ దోస్ ఇండివిజువల్ కేసెస్ విత్ దేర్ ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీస్ అండ్ their employers as well. That's what I would advise. Yeah. స్టిల్ ఇప్పుడు ఫర్లోలో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ దాని ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు
ఏదైనా కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ద అవుట్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు ద రెడీ టు పే ద ఫుల్ ఎల్సిఏ ప్రివిలైజ్ అమౌంట్. కొంతమందికి ఏంటంటే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ హ్యావ్ ద 30% లెస్ దాన్ ప్రీవియస్ శాలరీ అని. ఇన్ దిస్ కేస్ లో మనము ద పే ఆల్రెడీ డౌన్ అంటే తక్కువ వచ్చింది వాటికి ఎల్సిఏ మనము అప్డేట్ చేయాలి అవసరం ఉందా లేదా? The very first rule itself is అంటే H1B వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు లెట్స్ సే మనకి 100K కి LCA అమౌంట్ ఉంది అనుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ hypothetical గా. So then if they are slashing down that 30%, if it is coming to 70K, then that is also a material change. So then they definitely have to amend in that scenario. They cannot just go ahead and pay. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా LCA సైన్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయర్ వాట్ they are binding to those rules by signing the LCA to the DOL rules. So they should definitely run the payroll as per the LCA amount. If not, if sometimes questions might raise, it's the same job title, same job duties, why the lesser amount anedi. So, it is all based on the several situations, how things are going. But in that scenario, we are recommending to do an amendment. Okay. The same question. ఇప్పుడు ఏంటంటే each location కి మనకు level 1, level 2, level 3 ఉన్నది. For example, level 3 have $100,000 per annum. ఇప్పుడు అది 70,000 తగ్గించినప్పుడు మళ్ళీ రీఅప్లై చేసినప్పుడు DOL మేబీ క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉందా? వై ఇట్ ఈస్ కమ్ డౌన్ ఆర్ సంథింగ్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ జాబ్? బికాజ్ ఇట్ గోస్ టు ద USCIS. DOL దగ్గర నుంచి మనకి ఏమి క్వశ్చన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దే జస్ట్ అడ్జుడికేట్ అండ్ దెన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ థింగ్ you just put out this is what the level is, and then immigration attorney analyze cheyali a particular case ni based on the education and the experience wise. But when it goes out to the USCIS, maybe they might even compare the previous case and the current case, saying, hey, technically when I'm looking at it, it's the same job, and then why is he getting paid less? So that is one thing that we are not seeing anything on those lines now, but might be in future, that's what we are assuming, might be in future we might see. But there needs to be a proper, when they are amending it, they have to amend it in a way, when the salary comes down from 100% to 70%, that 100K to 70K. So maybe they are getting rid of some important, whatever the job duties that he was performing before and then not performing now. So that's why as there is a change or maybe lessen of the job, duties or a different title, definitely, we would advise employers, taking those precautionary steps and looking into those lines when they are amending these kind of cases, especially. బికాజ్ ఎందుకంటే ఆ వర్క్ లోడ్ కానీ ఏదన్నా వాళ్ళకి సాలరీ తక్కువ అయినప్పుడు ఏంటంటే మీకు అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆ వర్క్ లోడ్ కూడా తక్కువ అవుతుంది, దోస్ థింగ్స్. సో యూ టెక్నికలీ హ్యావ్ టు అనలైజ్ కేస్ బై కేస్ బేసిస్ ఇన్ దాట్ సినారియో. జనరలీ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇస్ అ pathetic సిచ్యువేషన్, ఇస్ అ పాండమిక్, కరోనా పాండమిక్. ఈవెన్ ఇస్ ఎనీ ఛాన్స్ USCIS exemption for this kind of scenarios, or is any chance or will come up with మీకేం అంటే యాజ్ పర్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీకేమన్నా అంటే మీరేమన్నా చెప్పగలుగుతారు? USCIS సాలరీ వేరియేషన్స్ ఏదైనా చేసినా కూడా వాళ్ళు టెంపరీగా చేయొచ్చు. బట్ ఐ థింక్ లుక్స్ లైక్ రైట్ నౌ they are not doing anything. And even AILA, American Immigration Lawyers Association, could the kind of sued them, saying that they need to take some of the situation into the scenario and have to make some kind of arrangements. But right now they didn't come back with anything on those lines. I don't see any of those, because when you say USCIS and then DOL and all, their main goal is primarily to protect the American jobs. Because ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఈ pandemic లో there's a lot of unemployment, right?
So, their job is definitely the DOLs, to look into, protect the American jobs. That's what they are saying right now. So we don't know how they are going to, make any announcements, if so any. Already make చేసి ఉండాలి ఈ పార్టీకైతే, Okay. when you look into, because it's చాలా స్టేట్స్ స్టే at home orders issue చేశాయి, and then people are working from home, not letting people fall out of status. They would have made something, but they haven't made anything unless ఇలా brought out a lawsuit against them, which is still we have to hear until further whatever comes out of the court. Looks like to me they're not, అంటే maybe ఒకటి రెండు చిన్న announcements ఏమైనా చేస్తారేమో, but we have to wait and see how the case is going to unfold, what Ayla did. So okay, ఇక్కడ సేమ్ the follow up scenario ఏంటంటే the wife and husband ఇప్పుడు ఏంటంటే present both are in H1, but the husband కి ఏంటంటే I-140 తర్వాత it ఏంటంటే valid until 2021 September. ఒకవేళ వైఫ్ కి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ H1 ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు, అంటే బిఫోర్ ఏంటంటే షీ హ్యాడ్ H4 EAD authorization card till valid to September 2021 September. So the wife got out of the job, maybe she can go H4 and use the authorization card or not. The authorization card that she had previously. Before going on to the H1B. Yes. I would not really recommend using that, because endukante when she completely changed the status, right? Particular H4 and then that EAD is tagged to that H4. Appudu tana H4 maintain chestundi status kabatti aa EAD undi right now, and then H4 nunchi tana H1B meediki vellinappudu her status became H1B. Again, if she's planning to come back onto the H4, she needs to file the H4 first. యూజువల్ గా రూల్ ప్రకారం చూసినట్టయితే మనము H4 అడ్జుడికేట్ అయిన తర్వాతే మనకు EAD వస్తుంది. So I really don't recommend using that EAD at all. So she needs to file H4 and EAD together again when coming back or trying to come back on the status, because EAD is mostly adjudicated based on the H4. Let's say, if the USCIS considers that, she didn't maintain her proper status when she is on H1B, hypothetically, let's think about that, then H4 might not end up in a good scenario, right? In that situation, if she has to leave, then, if she's trying to use the previous EAD, that might become unauthorized work. I really don't recommend on those lines. Yeah. So, same, the current situation, the H1 key, recently I'm seeing a lot of posts and social media and website. Non-immigrant వాళ్ళకి ఏమన్నా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయా, యుఎస్ బెనిఫిట్స్, కైండ్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద స్టిమ్యులస్ పేమెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్? అంటే స్పెసిఫిక్ గా H1B కాకుండా స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజీస్ ఫర్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ యువర్ annual income would be, like yours, if your spouse and you both are working, when you are jointly filing. So if you are making certain amount, there are certain guidelines that some people not everybody is eligible for that. Some might get, some might not get. If it is just based on your taxes, and then let's say you are getting a stimulus plan, the check, మనకి ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఛార్జ్ రూల్స్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ స్టిల్ I have to look into that one. I cannot comment on that one right now. But yes, that is the stimulus package, of course, the government is offering. So right now, I think, till much more further discussion and things like that, it's better to hold on to, deposit those checks temporarily. Okay. అంటే బై డిఫాల్ట్ అంటే మనము అప్లై చేయకుండా మనకు వస్తుందా, లేకపోతే ఎలాంటి ఏ సినారియోస్? I don't think so. One should really need to apply based on your, the IRS is sending those, right? So, based on whether you are eligible certain
limitation on the annual income limitation. So based on that, the check is defaultly mailed out to the address, whatever they have on file. Okay. It's recently, last couple of days back, in that IRS already deposited into the main account. Our benefits is any related to issue to the H1 non-immigrant issues, or only చాలా మందికి ఏంటంటే ఐఆర్ఎస్ రిటర్న్స్ సమ్ 2018 and 2019 got refunded to direct deposit into the account. So your answer is related to the same, the IRS refund, or is any other than the IRS refund? No, that is the same thing. And I'm making the point only from the immigration perspective, not on the tax perspective, because I'm not an expertise on those. So. Okay. Okay. So the current ఇప్పుడు ఏంటంటే H4 and L2 వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆథరైజేషన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకటికి. H4 and L2 authorization can apply for the US benefits, unemployment benefits, or not? I really don't recommend doing that right now, because of course they do have the EADs when they are on L2s and H4s. So usually when they go for the green cards and the citizenships, this might have a little bit effect on the further adjudications of their cases. But as I said, we still have to look into on all these case by case scenarios and then let them know. But when these are the questions that you will see on the 485, that at any point of time, have you ever applied, those kind of things. So it's better not to. That's what I would advise. Okay. Present ఇప్పుడు ఏంటంటే మన మార్చ్లో we come up with the cap H1s and cap H1s. So మార్చ్లో we file the new H1s for 2020. What is the status on that one? Are they accepting the receipts, or is any delays where we are in cap 2020 H1s? Yeah. So this cap 2021 kenti ante unlike previous years, usually ga manaki first 5 business days untundi. Previous years lo aithe to submit, go ahead and paper file it. So ee year em chesaru 2021 cap filing, usually ga their academic ante their year starts in October 1st to September 30th anamata USCISD. So this whenever 2020 October comes, it's like for them 2021 anamata. So year ఏంటంటే electronic registration పెట్టారు. So they gave from March 1st to 20th time frame to register for the H1Bs. So it's a basic information actually, like employee name, first name, last name, date of birth, and then their passport numbers, and whether they will be falling into the applying the H1B under master's category or the regular cap. So when basically you submit that information, employer also can see, because వాళ్ళకు కూడా అకౌంట్ ఉంటుంది. Attorney ki, let's say attorney is representing the employer, attorney will register, and then once the case gets registered in the sense వీళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయర్ కూడా వ్యాలిడేట్ చేయాలి. Like this is a scenario where they just want to make sure employer is also involved in it. So employer G28 ni ఆ case ni validate చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది final submission లాగా అన్నమాట. And then attorney will go ahead and then put the credit card number, whatever the employer gave out. So then that case will become finally submitted. So manki this March 21st nunchi March 30th logane most of the cases, whatever are, I think within a week time frame, we were able to see how many cases, each, whatever you submitted, what is the result of that. So, you already saw the notification from them, we got, these many cases and then, adjudications. Then they also started accepting మనకి ఇంతకు ముందు ఏంటి అంటే వాళ్ళు మనమంతా ముందే పేపర్ సబ్మిషన్ చేసే వాళ్ళము. అప్పుడు
రిసిప్ట్ నెంబర్స్ ఇష్యూ చేసి తర్వాత ప్రీమియం అయితే ప్రీమియం టెంపరీగా ప్రీమియం బ్లాక్ చేస్తారు యూజువల్ గా. అండ్ లేటర్ ఆన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద కేస్ అడ్జుడికేషన్. సో దిస్ ఇయర్ ఏంటి అంటే మనకు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ గా they'll generate a number, a particular registration. So now they gave 90 full days to the employers to file the case. Let's say, one of the employees, my client, we filed cases, and then, there are certain cases that we got, picked in the lottery. So our cases ki maaku full ga April 1st nunchi 90 full days untundi case submit cheyadaniki. So we already started sending out cases to the USCIS. We haven't heard on the receipt notices because USCIS also made an announcement saying that there might be a little bit delay in seeing the receipt notices because, as you know, mana call start avagane manamu chepkunnamu premium cancel chesaru ani. So it's only the regular process. As service centers are already working, they are in progress. We are sending out the cases as well. So they are being accepted, but we haven't saw any receipt notices yet on those lines. Okay. Is there any chance to extend or 92? Any chances on that? Right now, I don't think so. But we don't know how USCIS is going to. Maybe I should say, but not yet. They haven't made any decision on that one. But definitely, our advice to all the employers is be prepared to file within whatever the allowed 90 days time frame. And then when we look into certain students unnarankondi valki OPTs oka time frame lo ayipotuntayi STEM OPTs. So valki work authorization malli September 30th varaku gap lo extend avvali ante they have to have those receipt notices valaku service lo update ayinappudu the school DSO gap I-20 issue chestaru. So that way their work authorization will be extended up till September 30th. సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెము ముందుగా అప్లై చేసి అట్లీస్ట్ లెట్ ద అటార్నీ నో, లెట్ ద ఎంప్లాయర్ నో దిస్ ఇస్ వాట్ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్. దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ they file at least 2 to 3 weeks ahead of time, so that way now the case is already picked up. They don't have to wait for all of those things. At least the receipt number or the update in their service showing that the case is already filed by the employer, so that way they won't have any gap in the work authorization, and then they will have that continuation. Okay. The cap 2021 H1 అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఈసారి కూడా ఏంటంటే 1% ఏంటంటే మల్టిపుల్ కంపెనీ నుంచి అప్లై చేసే అవకాశం ఉన్నది. ఈ ఇయర్స్ యుఎస్సిఎస్ ఏమన్నా సీరియస్ గా ఎలా టేక్ ఆన్ తీసుకుంటుంది ఈ డూప్లికేట్ సబ్మిషన్ కానీ లేకపోతే ద మల్టిపుల్ సబ్మిషన్స్ కానీ? డూప్లికేట్ సబ్మిషన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే USCIS, I think we heard there was some mishap on those lines, duplicate like attorney submit chesi malli attorney కొన్ని డినై అయ్యాయి యాక్చువల్ గా డూప్లికేట్ అని. బట్ వెన్ దే వర్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ USCIS క్లారిఫై చేసింది వెనకొచ్చి, సేయింగ్ దట్ అంటే ఎలా ఫాలో అప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే లేదు those were real duplicates, that's why we denied it అని. సో డూప్లికేట్ ఎలా కన్సిడర్ చేశారు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఇఫ్ హీ ఫైల్స్ H1B with 2 to 3 different employers, then I don't think they are looking on those cases right now as duplicates. But usually as per the rule enti ante, as long as the employee has job offer available with 2 different employers and those 2 jobs are 2 different, definitely they can file with 2 different employers. But if the job offer is same, like let's say if a person is working with one of the end client, and then he submits 3 to 4 different petitions with the same end client, I don't think that is a valid offer. But right now they were not able to track that one. But once the petition goes in, then they will be adjudicate on those lines. But right now, oka employer, same candidate ki twice file chestene duplicate laga, now they came back and denied it.
But I think in future, once they start adjudicating the cases, when they figure out that all 2 or 3 petitions submitted by this particular person is technically one end client ankunnappudu, I think there are high chances that they will deny those as well. Okay. So the current situation like all USCIS office and maybe partial workout and office open చేస్తున్నాయి. సో మీకేమన్నా ఎస్టిమేషన్ ఉందా జనరల్గా ఏంటంటే ప్రీమియం ప్రాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది విత్ క్యాప్ కానీ క్యాప్ ఎగ్జామ్షన్స్ కానీ? ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే ఆల్రెడీ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత అబౌట్ టు ఎక్స్టెన్షన్ ద H1s. కొంతమందికి ఏంటంటే సమ్ రీజన్ H1 డినై అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు రీప్రాసెస్ లో ఉన్నారు. సో కొంతమంది ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి వెళ్ళిపోయారు, ఇండియాకి వెళ్ళిపోయారు, ఇండియా నుంచి మళ్ళీ H1 అప్లై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే రియల్ గా వాళ్ళు ప్రీమియం ప్రాసెస్ కోసం చూస్తున్నారు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో, ఏంటంటే టు గో ఫాస్టర్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అని. ద USCIS అంటే ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది? యూజువల్ గా అంటే మనము ప్రీవియస్ సినారియోస్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళు అంటే క్యాప్ పిటిషన్స్ అప్పుడు టెంపరీగా కొంత క్యాప్ కి కానీ అదర్ కేసెస్ కి కానీ కూడా టెంపరీగా సస్పెండ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ ఆ కేస్ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయలేదు కాబట్టి దట్స్ వాట్ దే డూ. యా, దట్స్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద ప్రీమియం రూల్ మీకు 15 క్యాలెండర్ డేస్ లో కేసు అడ్జుడికేట్ కాలేనప్పుడు ఏంటి అంటే దే టెక్నికలీ హ్యావ్ టు గివ్ అవుట్ ది రీఫండ్ చేయాలి ఆ ప్రీమియం ప్రాసెస్ మనీని. So I think instead of that, they try to, put these kind of, restrictions in place so that way they can, handle it in a timely manner. Most likely, ante mana previous ga chusukunnappudaithe sometimes around, May last week atla, then sometime in June, all the regular cases. But this year it is a little bit different, but we don't know when they are going to, but most likely at some point they have to, because, especially when they consider, the student scenarios and things like that, people who got stuck outside the country, when, when the resource is really required at some point of time, maybe, cap cases ki May ending around low, maybe, the other cases ki June around low chayochu, but this is all my interpretation, nothing from the USCIS. We just have to wait and see for their announcement. But based on, past scenarios, these are the time frames that they technically did. But yes, they definitely will open it up. It's not like, permanent, temporary, permanent suspension on the premium. It's going to be a temporary, that's what they said. So, hopefully, around May or June, we should be able to see something on those lines. Okay. సో దిస్ ఇస్ ఏంటంటే ఒకటి నేను పోస్ట్ చూశాను. పోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే బై అమెరికన్, హైర్ అమెరికన్ అండ్ సేవ్ ద అమెరికన్ జాబ్స్ అని. యాజ్ పర్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద US గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఫర్ ద అమెరికన్ ఎంప్లాయీస్. సో ఎక్కడో నేను ఒక పోస్ట్ చూసినట్టు ఉంది, ఈసారి H1 ని సస్పెండ్ చేస్తారు అన్నట్టు చూశాను. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద 21 క్యాప్ ద H1 ప్రాసెసెస్? లేదు అండి. యూజువల్గా ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు డూ దట్ మనకి కాంగ్రెస్ యాక్ట్ ఉండాలి. సో అకార్డింగ్ టు బై అమెరికన్, హైర్ అమెరికన్ బాహార్ లో, సో దట్ కేమ్ వెన్ ట్రంప్ కేమ్ ఇన్ టు అండ్ దెన్ he signed that temporary that kind of amendment. So I don't think so there are going to be any changes on those lines. This will go as usual. మనకి ఇప్పుడు టెక్నికల్ గా ది H2 వాట్ ఎవర్ ది టెంపరరీ వర్కర్స్ కి చూసినట్టయితే వాళ్ళు కొంత దాన్ని స్టే చేశారు. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ సో దట్ ఈస్ ఇన్ సిమిలర్ వే అప్లికబుల్ టు ది H1B సినారియో. ఓకే. జనరల్ గా వన్ క్వశ్చన్, ఈసారి ఎన్ని H1s ఫైల్ అయినాయి? జనరల్ గా ఏమన్నా నెంబర్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర? Yeah, usually USCIS ఏంటి అంటే every time when they have H1B coming in the cap, they will have certain dates and then they will release how many numbers they have for that particular year. So when we look into this year, I think, and I kind of going out of thing, but it's around 270, I guess, but I don't have the exact. Ante naaku
on top of my mind, I don't have it, but they definitely, released that number that, they received certain amount of petitions. Okay. Okay. So just we present law in the green card. What is the situation about the green card? Is any movements or is any news? Or we saw the couple of bills and the S386. వాటి మీద మీ దగ్గర ఏమన్నా అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Right now, I don't think so. Anything, is moving on those lines. For now, I think temporarily it will, remain the same. But, US, visa bulletins prakaram, whatever the number that is available, they try to, just say that, every month value case number allocation ఉంటుంది. దాని ప్రకారమే they will go forward. But I don't see or expect any big movement on those lines. Okay. అంటే మీరు ఇంకా ఏమన్నా చెప్పదలుచుకుంటున్నారా? మామూలుగా ఇప్పుడు కరెంట్ సిచ్యువేషన్ పాండమిక్ లో H1s కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కానీ ఈవెన్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఏంటంటే what they are facing. It means I forgot to ask the questions. What it means is any students are facing in current pandemic situation, or did you get any notice from any student, or you see any kind of? Yeah, we kind of received some of the calls from the students. I think students are safe in this scenario because వాళ్ళు అంటే rules as per the regular rules అయితే student needs to go attend the physical classes మనకి ఎప్పుడైనా. And then if they have to, they can just do one online course per semester. But as this is a very unusual situation and, campuses are temporarily closed, but and the physical attending the classes be closed. But they are all doing online and then, as per the rules and the guidelines, I think they are all attending the school, colleges online, and then, they are pretty much safer in that scenario. Okay. మీరు ఇంకేమన్నా చెప్పదలుచుకున్నారో అంటే మా లిజనర్స్ కానీ లేకపోతే H1 నాన్ ఇమిగ్రెంట్స్ కానీ H4s కానీ L2 వాళ్ళకి కానీ is any main points maybe I missed or something, or maybe you can share to ఇందాక మనము అంటే మీరు అడిగారు కదా ఎంత H1Bs అని. సో దిస్ ఇయర్ మనకు 275 యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్స్ రిసీవ్ అయ్యాయి అని మనకు USCIS స్టేట్మెంట్ చెప్పింది. So, that is the exact number of petitions that they received. ఇప్పుడు మనకి, ఈ duplicate petitions ని filter చేసి ఆ తర్వాత, once they finalize on those things, maybe ఇంకా కొన్ని numbers available అయినప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనం ఎర్లియర్ చేసిన సబ్మిటింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ లో ఉన్న కొంత వాటిని వాళ్ళు అంటే ఆ బఫర్ లో పెట్టారు. సో ఆ కేసెస్ ని కూడా కన్సిడర్ చేసే అవకాశం ఉంది. So, this year, 2021 cap, they, nearly received 275 and, the USCIS announcement. And coming back to your question, only thing I would try to say is, students just keep attending your classes and then, follow whatever your instructions from the school DSOs. ఎందుకంటే everybodyకి on the top కాకుండా వాళ్ళ individual గా instructions వస్తూ ఉంటాయి. Like let's say, schools కానీ colleges కానీ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళ DSOs నుంచి try to please follow those and then, pay attention to those and then at the same time, try to do the CDC guidelines and then, stay home, stay safe. That is one thing. And, the other scenarios where the, extensions are coming, please try to file on time, at least, kontamandi clients and the vendors are, really helpful and then, doing the best for the employees, those who are trying to file the H extensions. Some are, they are not issuing the client and vendor letters, but at least if you have the MSA and POs and all of these things, because they technically issue, MSA remains the same and POs will be electronically issued and then electronic signatures are being accepted. So, try to
follow the guidelines and then, file your petitions before they expire. Usually, ఇప్పుడు మనం H1B ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడైతే one will be eligible to file those 6 months ahead of time, which is, enough time they have. So, that is one thing. And, let's say, మనము ఈ విజిటర్ వీసా ఎందుకంటే రీసెంట్ గా we started receiving more calls from people like saying, my parents actually ee particular day ki, they were supposed to leave, but they are still here, and keeping their age group in consideration, we really don't want them to travel. And then, of course, when you consider the home countries having those kind of travel bans and restrictions in place, that let's say మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే వాళ్ళు ఏమి అరైవల్స్ కానీ డిపార్చర్స్ కానీ ఏమి లేవు. సో ఇవన్నీ స్టేట్ ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ని ఇవన్నీ స్టేట్ చేస్తూ they can just go ahead and then definitely file the extension on time. ఇప్పుడు మనకి యాజ్ వి సెడ్ H1 కి అయితే మనకి 6 months ముందు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు B1 B2లో అట్లాంటి కేసెస్ లో అయితే అట్లీస్ట్ దే షుడ్ డూ 90 days. బట్ వాళ్ళకి 90 days టైం ఫ్రేమ్ లేనప్పుడు వాట్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఈస్ డెఫినెట్ గా గో హెడ్ అండ్ do it on time before your I-94 expires. That way, at least you are, stating the reason. This is the specific reason I am not able to. Show them that, you are intend to leave before showing your actual, return ticket, and then now the postponed ticket and things like that. And then at least put out a petition to the USCIS, file on time. For the extension, so at least your stay inside the country will not become, unlawful status. Okay, yeah, it means that the main I-94 is very important to stay in US. So most of the I-94 మీద చాలా మందికి అంత అవేర్నెస్ లేదు యాక్చువల్గా. మామూలుగా ఈవెన్ ట్రావెలర్స్ కానీ విజిటర్స్ కానీ లేకపోతే ద H1s కానీ. సో ద I-94 ఎక్స్ప్రెషన్ మీద నాకు వన్ క్వశ్చన్ ఉందండి. జనరల్గా H1 ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు. ద సమ్ రీజన్ ఏంటంటే H1 గాట్ డినై, బట్ I-94 డినై విత్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఏంటంటే ట్రావెల్ బ్యాన్స్ ఉన్నది, ఈవెన్ ఫ్లైట్స్ లేవు. హీ వాంట్ టు ఇంటెండెడ్ టు లీవ్ ద కంపెనీ, బట్ హీ అన్ఏబుల్ టు. ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే యుఎస్ లో ఉంటుందంటే హీఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేటస్, యాక్చువల్లీ ఇల్లీగల్, ఈజ్ ఇల్లీగల్. వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ టు is there any chance to apply to the USCIS? Because of this situation, I'm about to leave the country, but still I'm staying in US because of this reason or something. Is any chance? Or what is the suggestion on that one to the... Yeah, if it's like, individual case by case basis, they will adjudicate, but definitely it's better to at least, let them know. If the cases were filed premium, just try to send them an email saying that this is what the scenario is, that the home country is not allowing because of this situation, at least temporary ga, you cannot ask really for the full time, but temporary ga oka 60 days ki atla. But if it is filed in the regular, try to write them. But in this scenario, definitely when the home country is not allowing, they cannot really travel. So all they need to do is just stay put and then keep an eye on the announcements that are coming. Once the travel restrictions are eased, then definitely they can make those kind of reservations and then go ahead and then fly to the home country. But again, they also have to keep in mind that there might be a very big queue at the consulates, because avi kuda close unnai kabatti they might give for the previous ones again the chance to come in. So there are several things that you have to keep in mind. But in this scenario, for your question, my answer would be definitely keep an eye on, and then once the travel restrictions are eased, leave the country. Endukante meeru travel restrictions, okay, let's say talk about India allow మేము ఓపెన్ అప్ చేస్తున్నాము, అలౌ చేస్తున్నాము అన్నాక కూడా మీరు ఇంకొక 1 month ఇక్కడ ఉండిపోయారు అనుకోండి, మీరు కాన్సులేట్ లో అటెండ్ అయినప్పుడు that might be a negative point for you, because the longer you stay, the more questions you will be asked. Yes, we understand ఒక certain date వరకు నువ్వు ట్రావెల్ చేయడానికి లేదు, బట్ అదర్ 1 month ఏం చేసావు, you have to show a reasonable. So మీరు keep an eye on the dates when the country will reopen and the travel restrictions are eased, and then make arrangements as per that, and then leave the country, go for stamping, and then you should be able to come back.
But I definitely don't recommend them working in this scenario, because when they don't have that I-94 in place, they cannot technically work. But given the, beyond our control, the situation, kabatti, they can at least stay back because home country is not accepting. Yeah. Yeah. Thank you, Janetha garu, for you coming to Telugu NRI Radio and giving clarifications and more information. So thank you very much. Listeners, as మనం ఏంటంటే ఇప్పటివరకు జనత రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ద ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీరు ఫాలో అవి తర్వాత మీరేంటంటే the H1 information, maybe you should follow the USCIS regulations and rules. Just one single point to go to the USCIS, whatever the status, just follow those rules. Don't follow the social media posts or any other things. Recently, most of the social media also giving the fake news. Don't follow those one. So just stay at home and stay healthy and monitor the USCIS regulations and follow the USCIS regulations.